Galerinha, bom dia! Que legal estar aqui hoje, gente. Hoje com uma visita no nosso querido Paraná, nossa Curitiba internacional. É uma cantora belíssima demais, que a Drika acompanhou muito, acompanha ainda e tá nos tush nosso aí, com certeza aqui, né? Tô aqui com esses convidados maravilhosos, que é Eric Risato. o Eric e também a nossa querida Anli. Isso. Vamos lá, Anli. Hi! Hello! Hi, everybody! I just said hello to him because I saw him only yesterday. Okay. Isso. Aqui o Eric vai ser a nossa voz hoje aqui, né, presente, que vai contar um pouquinho dessa história toda aí, né, dessa cantora maravilhosa, essa trajetória que é bem importante. E primeira vez no Brasil, né? Yeah, the first time. Como que tá sendo esses dias, né? A tua chegada aqui? Como que tá você está sendo bem recebida pelo Brasil? Qual que é a tua expectativa? A list. Curitiba, #1. He makes me eat and eat and eat. Okay, I will get in a costume tonight, and it's like, oh my goodness, I don't want to eat anymore. You know? Good food. A lot of humidity. It's very humid here, isn't it? Very humid, but it's nice. It's nice. It's good to be here. Just basically very good to be here. After 30 years, it's about time, and I hope it's not the last time. It's going to be a good show tonight. I don't know what to expect. I don't expect anything because then I'm just going to go and feed off the audience. They will tell me what to do. Okay, nobody's going to tell me to get off stage, so that's okay. I'm all right with that. So I feed off of them and see what happens, and I'm going to enjoy it. Absolutely. Realmente, ela gostou muito de Curitiba, comeu bastante. A gastronomia aqui é maravilhosa. E tem muita expectativa para hoje, porque ela vai alimentar o público e está indo com o coração aberto para receber esse contato. E está apaixonada aqui com Curitiba. E depois de 30 anos, voltar. Na verdade, voltar não, que é a primeira vez que ela está vindo aqui no Brasil. Compartilhar, né, todos esses momentos aí, que são 30 anos, mais de 30 anos de carreira, finalmente, Emily aqui no Brasil. Agora me conta um pouquinho, né, como é estar apresentando para o público também mais jovem, né? Que está chegando agora também, que tiraram como referência os pais e que está ouvindo já várias músicas suas, né, que os pais ouviam, agora a criançada ali, os jovens também estão, né, estão escutando, estão curtindo, estão visitando as casas aí anos 80, anos 90. Como é para você isso, né? Receber isso desse público? Okay, I can tell you one thing that I often see 90s shows, which are brilliant, and lots of them I did in Spain. And you see the mums and dads bring the family, And I saw a group of people just get it, yeah. And there were the kids, there were the parents, and there was a grandparent, and it was wonderful. It's like a 90s dance doesn't really go away. It's always there. And even with new music now, they are using 90s vibes, which is why we do Eurodance vibes, which is, by the way, our new record label. And it's 90s music is, I think, the last decade of real originality. I think, and everybody goes and fishes from there. When we're composing, let's get a feel of this and let this sound, and it's all coming from the 90s because some real good pieces were written in the 90s, and you can easily fill up a dance floor with a song from the 90s. Absolutely. And I like that. And also, when you do big festivals, there is often a pretty big budget behind. So I love that my generation, not yours, but my generation, which is I'm a bit older, can come, and then they've got the money to buy the tickets for the whole family, and they can have a great night out, which is great because there are big budgets involved. It's just really, really nice to see everybody of all ages. I teach English in schools, okay, and I was asked, "What do you do?" I'm a singer, songwriter. Oh yeah, by young 14, 15-year-old kids. I said, "Yeah, do you remember this?" And I go, "This is a rhythm of the..." "Oh yeah, I know this. My granny knows this," and it's there. It's and everybody knows these things, and it's nice, very nice. Vários shows na Espanha, em grandes concertos, e nisso ela consegue ver na audiência tanto crianças, pais e também até avós. E que a
década de 90, sem dúvida, foi a última década de criatividade, tanto é que hoje em dia muitos artistas bebem dessa fonte e ela trabalha atualmente em paralelo com crianças, ela também trabalha com crianças e quando fala The Rhythm of the Night e outros singles que ela fez, escreveu e até mesmo cantou, eles entendem, absorvem, porque acaba que isso já faz parte da casa, e eles têm acesso a isso e já estão por dentro da década de 90, que foi maravilhosa, e Anne tem uma participação imensa nessa década, que, segundo ela, é a última década de criatividade, tanto é que hoje é sempre roubado dessa década maravilhosa. Also, we have the 90s vocalists. There are a lot of them in Italy, and we are a group of real friends. We are real friends, you know. And we help each other out. Want a lyric? Come in, let's write lyrics. What an idea for this? We really collaborate, you know, and some really good friendships has been formed from that as well. You know, this is a 90s feel, 360 degrees. Ela falou que a cena, né, da década de 90, do Eurodance, é muito forte, se sustenta, troca letras de música, se precisar de algo, estão sempre à disposição. E isso é o que deixa a cena forte. E a cena Eurodance está viva. A gente vê aqui Emily visitando pela primeira vez Curitiba. Então é isso, a visão dela 360 sobre a década de 90 e principalmente os artistas que são bem unidos. Isso faz toda a diferença pro estilo. Gente, agora olha só. Nossa querida cantora Anne chegou aqui num momento maravilhoso também que está acontecendo o Festival de Curitiba, né, que é um festival de teatro. E no palco a gente tem que ser atriz também, né, dançarina, né, é coisa que ela tem muito. Tá na identidade Danli, isso, né, o dance, o dançar, a performance artística também no palco. Né, como que ela administrou isso? Okay, first thing you've got to have you've got to be resistant because you do very strange hours and you know there are a lot of things involved in coming somewhere, and because it's not just the show that you do, it's a lot of things. So you've got to be resistant. I think that's how you call it, isn't it? Resistant. And also, I studied theatre when I was 17, and I was taught that even if there are 3 people in the audience, 3 people and 75 chairs, then you do it for 3 people and 75 chairs. You don't think, oh God, not many people here. You know, no, they are here. They can't be here for anybody else. They are there for themselves. So you give it 150% for them, but you also do it for you, and you feed off the audience because you wouldn't be on stage if they didn't buy tickets. So this is the important thing, you know, and it's something that's very, very valuable that you have to remind yourself. Don't be pushy. Just be nice, because what you have a lot to do, but then everybody else has a lot to do as well to get you there. And it's very important just to be collaborative, probably as much as possible, and just go with the flow, you know, because everybody has a different way of doing things, and maybe your way isn't the right way. And to work well with people, you just have to, I think, step back and say, okay, what's happening? All right, I'm on it. This is how you do it. I'm going to do it here, and I'm going to enjoy it. And that's a really valuable lesson that I've. Anne falou que tem que resistir, e ela, aos 17 anos, ela fez teatro, ela estudou teatro. E ela aprendeu no teatro que, apesar de tiver 3 pessoas na plateia e tiver mais espaço que pessoas, o importante é dar tudo para a pessoa, porque ela comprou ticket, está lá para dar toda a atenção, e independente das suas lutas, você tem que entregar, satisfazer e alimentar o público, porque é isso que move ela, e todo esse tempo que ela passou está refletindo agora no palco, e ela não está num teatro agora, mas está cantando para milhares de pessoas, e ela tenta entregar o máximo de sua arte. Legal, gente.
Agora sim, a gente fica até meio assim, né, gente, de casa, porque há tanta experiência envolvida, é uma trajetória maravilhosa aí, né? Ainda tem algo assim na parte de apresentação de palco, né? Que ainda dá medinho nela, assim, que ainda fica assim, ai, aquele frio na barriga, né? Depois de tanto tempo de experiência. É a primeira vez no Brasil, tal, mas subir ao palco, né? Como que é agora? Ainda tem essa expectativa de frio na barriga, assim, chegando, esse medo, né? De que aconteça alguma Always, always. coisa. Yeah, sure, of course, yeah. It's different from the first few times because I know that they want to hear, you know, maybe not want to see as much, but they want to hear what, because I work with music, so they want to hear music. But I'm always nervous, but I channel that and then to make that into energy, and then I just go. And then at the end of the day, at the end of the show, I can't go to bed. Who's going to sleep after that? You know, because it's adrenaline and it's party time and things. And I think being nervous is very, very good for you because you realize that it's important. Sentir nervoso, né, frente à audiência é importante ela ver que isso faz sentido. E se tem adrenalina, se tem esse medo da audiência, é porque vale a pena, é porque é isso mesmo que ela quer fazer, e sempre sente esse frio na espinha, esse nervosismo que faz parte aí da entrega, né, desse amor pela arte e pela música, especialmente. A gente sente-se abraçada sempre, infinitamente. Não precisa ter medo, não precisa ter frio na barriga, porque os brasileiros aqui, ó, vão te abraçar imensamente aí. Don't need to worry, don't need to be nervous, because Brazilian is always there for you, waiting for your show, your concert. I noticed that. The Brazilians, you know, and living in Italy, sometimes the Italian way is to be a little bit more distrustful. Or the Brazilians, they let you in a queue. They smile at you, and what's this? You know, I'm not used to. Diferente do italiano, o brasileiro é sorridente e o italiano já é mais estressado. E ela conseguiu ver isso, que o brasileiro está sempre à disposição e está sempre sorrindo e de braços abertos aí para receber ele. Ela notou isso. Agora, com relação ao futuro, projetos aí, as novas músicas, né? Vai ser trabalhado já alguma coisa? There is something, yes. There is something new and old from back in the day. But there is something new, which I'm not going to say anything about. It's going to be a surprise. But just to let you know, I've not stopped. I refused to stop. I took some time off when my child was born, but then I just back on it and writing and singing and writing for others as well. So I've never stopped. Ela nunca parou e hoje não vai ser diferente. Hoje ela prepara algo novo, mas vai deixar ali de surpresa. Quem for no Espazio vai poder comprovar o que ela tem de novo aí para os fãs. E falou que ela vai ter muita coisa nova e também velha, mas não é velha não, é clássico. Evergreen, Right, classic, okay. evergreen. Adoro. Aí sim, nós não somos passado, somos atualidade no clássico, né? We are not past, we are always classic, evergreen, present. Eu tenho 43 anos, né, a Drika aí, e cresci muito ouvindo tua música, né, teu som, sempre admiração, né, sempre procuro ensinar. Tem uma convidada nossa que é filhinha, inclusive, que é amante dos anos 80, anos 90, trabalha, tem uma loja com relação a isso, e como é importante a gente cultivar e manter isso, né, porque vamos falar sério, gente, foi a melhor época aí, com certeza, musicalmente, grandes batalhas, né, grandes bandeiras sendo levantadas nessa época, né, em todo o mundo, né, então essa música veio para somar com certeza, né, Love? Obrigada. Agora, praxe da Drika aí, sempre que entrevista um cantor, dançarino, um artista, tal, uma performancezinha aí, podemos puxar uma palhinha? I remember that. How does it go? Cadê o DJ? As palmas aí, vamos lá.
com muita alegria no coração, né, que eu agradeço, né, abraço vocês aí, né, um beijo bem grande ao Cris, que está aí também nos assistindo, hoje estreitar esses laços aí, para que a gente pudesse estar levando para os nossos lares, do nosso Paraná, né, essa atriz que é internacional, e como eu disse, para mim, para muita gente, e com certeza, grande público, vai somar muito na vida, né, e somou até hoje, né, então, bora pro show, bora acompanhar, que eu vou trazer um trechinho aqui, só um trechinho, hein, do que foi esse dia maravilhoso de hoje. Let's go, bora Let's lá. go! All right then, yeah. Thank Thank you. you. Thank you. Demais, I love you. Beijo. Bora lá, gente! What you gonna do?